Hello children, how are you? After many days again I'm able to interact with you. And today's topic is induced electric field. Okay. Previously we have seen Faraday's law of electromagnetic induction and motional EMF. Let us see this concept also. What is this? Induced electric field. Okay. So previously we have seen that when there is a coil, closed loop, and it is connected to a galvanometer. When it is connected to a galvanometer and magnet దీని దగ్గర తెచ్చినా కానీ మ్యాగ్నెట్ దూరంగా తీసుకెళ్ళినా కానీ ఇక్కడ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది కదా, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటాం దాన్ని. క్లోజ్డ్ లూప్ అయితే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, లేకపోతే ఈఎంఎఫ్ ఒకటే ఉంటుంది, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం దాన్ని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. క్లోజ్డ్ లూప్ అయితే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, అంటే చార్జెస్ ఆర్ ఇన్ మోషన్. కరెంట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జే కదా, ఛార్జెస్ మూవ్ అవుతున్నాయి. కానీ మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజంలోని ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఛార్జెస్ మూవ్ అయితే కదా కరెంట్ అనేది పాస్ అయ్యేది. వి అబ్జర్వ్ డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద గ్యాల్వనోమీటర్. గ్యాల్వనోమీటర్ లో డిఫ్లెక్షన్ చూస్తాం, కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే గ్యాల్వనోమీటర్ లేకుండా ఒక సర్క్యులర్ కాయిల్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. అండ్ అంటే కొంచెం ఎలాబరేటెడ్ మైక్రోస్కోపిక్ వ్యూలో చూస్తే కండక్టర్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ కండక్టర్ లో చార్జెస్ అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయి. చార్జెస్ నౌ దే ఆర్ ఫ్లోయింగ్. ఓకే, అంటే కరెంట్ వచ్చింది అన్నాను కదా, అంటే దేనివల్ల వస్తుంది? చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్. ఓకే, అయితే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం లో నేర్చుకున్నాం కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? BQE sin theta. But if velocity is zero, velocity of the charged particle is zero, then magnetic force acting is also zero. V0 అయితే F0 ఉంటుంది కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. మరి ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి? హౌ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్. Here they are moving the circular path, okay? Because it is a circular current carrying conductor. Move అవుతున్నాయి కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అయితే దాన్ని మూవ్ చేయలేదు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కెనాట్ మూవ్ ద స్టేషనరీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. సో ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, చేంజింగ్ ఫారడే ఏం చెప్తాడంటే, చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఓకే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. దాన్నే మనం ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ arises because of the changing magnetic field, and the direction of this electric field is given by Lenz's law. ఓకే, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది అనుకోండి, దీన్ని అపోజ్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ నార్త్ పోల్ వస్తుంది. నార్త్ పోల్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా. ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది అనుకోండి, ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉండేది, క్లాక్ వైజ్ ఉండేది. అదవుతుందా? సో ఇక్కడ మనం what is rising electric
magnetic field పేరు ఏంటమ్మా? What is that electric field? The induced electric field. And induced electric field closed loop లో రాస్తాం. Integral E dot dl is equal to EMF induced, and that is nothing but minus d phi by dt. Closed loop లో ఇక్కడ induced electric field విషయానికి వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ లూప్ లో ఇంటిగ్రల్ E dot dl 0 ఉండదు. అదే మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో చదువుకున్నాం. దాట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్ and this is non-conservative in nature. Ikkada this electric field is non-conservative in nature. So ante akkada integral E dot dl potential difference between 2 points and rasevallam. Ikkada EMF integral E dot dl EMF induced between the 2 points antam. Akkada potential difference antam kada integral E dot dl. అండ్ ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ E dot dl చేస్తే 0 రాదు మనకి. అక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో అయితే కన్జర్వేటివ్ కదా ఫీల్డ్. అది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో నేర్చుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అది కన్జర్వేటివ్. ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లో నేర్చుకుంటుంది మనం నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. అర్థమవుతుందా? సో నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ వల్ల క్లోజ్డ్ పాత్ లోని ఇంటిగ్రల్ E dot dl చేస్తే మనకి 0 రాదు. ఇన్స్టెడ్ వి గెట్ దట్ minus d phi by dt. That minus sign indicates Lenz law. It tells about the direction of electric field. Okay, electric field direction, right? And now we will calculate electric field because of a magnetic field which is there, which is in the region existing in the form of in the circle. Okay, ikkada manaki రేస్ చేస్తాను ఈ పక్కది. అంటే ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అయితే స్టేషనరీ చార్జ్ పార్టికల్స్ ని కూడా యాక్సిలరేట్ చేయగలదు. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ క్యాన్ EQ is the electric force kada. EQ electric force accelerates the stationary charged particles. Okay, and ikkada manaki oka magnetic field undi. Adi circular region lo exist avutundi. This is existing in a circular region and this magnetic field is changing. There is a constant magnetic field rate of change of magnetic field dB by dt అని రాద్దాం. అండ్ magnetic field ఎక్కడ దాకా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది? r distance దాకా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. I want the electric field induced at a distance r which is and that I will call it as case 1. I want the electric field at a distance which is less than Kepler. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ E dot dl చేస్తే మనం క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ E dot dl is equal to minus d phi by dt అని రాస్తాం కదా. What is that minus sign indicating? That is Lenz law. The integral E dot dl అంటే E into 2 pi small r కదా. And flux అంటే లోపల ఉన్న ఫ్లక్స్ వేస్తాం మనం. We have to take the flux within. అంటే dB by dt into area. ఏరియా అంటే pi r square. లోపల ఉన్న ఏరియా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ r క్యాన్సిల్ అవుతుంది, pi క్యాన్సిల్ అయింది. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుందంటే r by 2 into dB by dt at a point inside this magnetic field which is existing in this circular region of radius Kepler. Okay, alage so let us go for case 2. Case 2 ఏంటంటే నాకు r distance ఇప్పుడు పాయింట్ బయట ఉంది. అంటే ఇంటిగ్రల్ E dot dl లో E into 2 pi r రాసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఉంటుంది. మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ లెన్స్ లా. ఓకే, మైనస్ dB by dt ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఒక సర్క్యులర్ లూప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం. ఈ సర్క్యులర్ లూప్ లోపల ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంది? dB by dt ఇంటూ పై క్యాపిటల్ స్క్వేర్ వేయాలి.
పై క్యాపిటల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ పై అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. E is equal to minus r square by 2r into dv by dt. Okay, these two results you have to remember, and this we have derived it for a point r greater than capital R. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే బయట రీజియన్ లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అదవుతుందా? అండ్ దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటదంటే మనం గ్రాఫ్ విషయానికి వస్తే ఇదే ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఇది కన్జర్వేటివా కాదు, నాన్ కన్జర్వేటివ్. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ముందు ఇలా పెరుగుతుంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. తర్వాత ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్. ఓకే, ఎక్కడ దాకా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ ఉంది? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ దాకా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది. ఎక్కడ మాక్సిమం ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఏ ఫీల్డ్ ఇది? ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్. సో చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? లోపల E is equal to r by 2 into dv by dt, బయట r square by 2r into dv by dt. అదవుతుందా? బయట పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. రైట్, రెస్ట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఈడౌట్ డిఎల్ చేస్తే మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయితే రాదు. విల్ గెట్ ద ఈఎంఎఫ్. ఓకే, we'll go with some example problems in this chapter. Okay, I'm giving it from Sangage. Okay, this book. So that induced electric field. So take down this problem. There is a thin non-conducting ring of mass m. So that is the question. There is a non-conducting ring of mass m and non-conducting ring. So non-conducting ring. There is a non-conducting ring of mass m and charge q, which uniformly distributed charge q. It can rotate about its axis. It can rotate freely about its axis. And at the initial moment, the ring was at rest. Initially, ring was at rest. Ring was at rest. Okay. Then a uniform magnetic field was switched on, which was perpendicular to the plane of the ring. Okay, uniform magnetic field switch on చేసాడు, which is perpendicular to the plane of the ring. Okay. అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా మారుతుందంటే which is increasing అన్నాడు, which is increasing with time as k. Increasing అంటే పైన ఏమొస్తుంది? పైన నార్త్ పోల్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, ప్రతి దగ్గర టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది. నార్త్ పోల్ ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైస్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రింగ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కే. యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రింగ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కే. ఆన్సర్ ఏంటంటే kq/2m into t. That is the answer. As a function of time, angular velocity is a function of time. So that is a question.
Electric field ఎంతమ్మా? Electric field is just now we have seen that R by 2 R by 2 into dB by dt. Well, minus sign indicates lens law. You don't worry much about that. A direction anamata. R by 2 into K ne kada. But if force acting on the charge, ikkada small charge తీసుకుందాం, dq అనే charge. Force acting on the small charge is df అని రాస్తాను. E into dq కదా, E into dq. ఓకే, మరి అక్కడ టార్క్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. టార్క్ ఈస్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే రేడియసే కదా. సో ఆర్కే ఇంటూ డిక్యూ, ఇది స్మాల్ టార్క్ ఇంటూ ఆర్. ఆర్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. టోటల్ టార్క్ కావాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ కే డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ డిక్యూ. ఇంటిగ్రల్ డిక్యూ అంటే క్యూఏ కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆల్ఫా అని రాస్తాం. సో ఐ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కే డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ క్యూ. ఐ ఎంతంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఆర్ స్క్వేర్ కే డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ క్యూ. ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఆల్ఫా యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ kq by 2m. మరి ఒమేగా కావాలంటే ఏం చేస్తాం అంటే ఒమేగా is omega 1, omega 2 is equal to omega 1 plus alpha into t. Alpha constant ఇక్కడ. So we can apply this formula. Alpha అంటే ఎంతమ్మా? kq by 2m. అదే కదా వచ్చింది. So just note down this. అదే కదా ఆన్సర్. The ring ni ఏది చెప్తుంది? what is making the ring to rotate? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. ప్రతి దగ్గర ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఫోర్స్ టార్క్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ విల్ రొటేట్ లైక్ దిస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది అనుకోండి, ఎలా రొటేట్ అవుతుంది? సౌత్ పోల్ వస్తుంది. అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కూడా మనం లెన్స్ లా ద్వారానే చెప్పాలి. అర్థమవుతుందా? So let's have one more question. Right. This electric field, induced electric field. Again, this is from Cengage, okay? There is a uniform electric field which is filling the space up to the radius r. Radius r దాకా మనకి యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత? r is the distance. And a rod AB is of length 12 is placed as shown in the figure. ఇక్కడ ఒక రాడ్ ఉంది, దాని లెంత్ 12. is placed as shown in the figure. If B is changing at the rate of dB by dt, B ఇలా చేంజ్ అవుతుంది dB by dt అన్నాడు. ఓకే, then the EMF that has produced by the changing magnetic field and that acts between the ends of the rod. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి EMF ఎంత డెవలప్ అయిందో అడుగుతున్నాడు. ఓకే, మనం ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ తీటా యాంగిల్ దగ్గర ఒక తీటా ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నాడు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా టాంజెన్షియల్ గా ఉంటది కదా. ఓకే, దాట్ ఈస్ B. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇది తీటా అంటే ఇదేమో 90 మైనస్ తీటా ఉంటది, ఇది తీటా వస్తుంది. అదవుతుందా? అంటే మనం ఇంటిగ్రల్ E డాట్ డిఎల్, ఈఎంఎఫ్ అంటే ఇంటిగ్రల్ E డాట్ డిఎల్ కదా. E ఇంటూ ఇక్కడ డిఎల్ అనమాట, ఇది దిస్ ఇస్ డిఎల్. E ఇంటూ డిఎల్ ఇంటూ కాస్ తీటా. ఓకే, అంటే
this will take dl is a small element. E ఎంతమ్మా? ఈ ఫార్ములా మనకి ఇన్సైడ్ at a point inside r/2 ఇది r అనుకుందాం, ఇది కంజుగేట్ డిస్టెన్స్ r అనుకుందాం. r/2 into dB/dt కదా, r/2 into dB/dt into dl cos theta. Okay, and then what is r cos theta? R cos theta is this distance. Okay, అంటే మనకి that distance is always constant. Okay, and let this distance is x. R cos theta బదులు x రాస్తాను, x/2 into dB/dt into this is what EMF na into integral dl. Integral dl చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2l కదా, you are getting it as 2l అంటే dB/dt into 2l into x/2. So this is getting cancelled. What you are getting? dB/dt into x into l. So that is the EMF induced. ఇది ఇలా చేసాం కదా, ఈ మెథడ్లో ఇలా చేసాం. మీకు షార్ట్ కట్ గా గుర్తుండాలంటే మనం ఎలా అంటే EMF induced is dB/dt into ఈ రాడ్ ఉంది కదా, ఈ రాడ్ ఏరియా, ఈ రాడ్ ఎన్క్లోజ్ అయిన ఏరియా మనం తీసుకోవాలి. ఈ రాడ్ లెంత్ ఎంత? 12 కదా, ఈ హైట్ ఏమో x. ఓకే, ఈ లోపల ఉన్న ఏరియా తీసుకోవాలి మనం. ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా కట్టాలి. ట్రయాంగిల్ ఎంత? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైటే కదా, అర్థమవుతుందా? సో దట్స్ వాట్ we are getting here. dB/dt into the area which is there inside the across the two ends of the rod. Across the two ends of the rod. The area and the area of the magnetic field. Half into 2l into x. Half into 2l into x and x into l కదా, అదవుతుందా? అంటే ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఎల్. ఇది కాస్ థీటా ఎందుకు రాసాం? డాట్ ప్రొడక్ట్ కదా, దిస్ ఇస్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ లేకూడదు. క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ అంటే మొత్తం ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఎల్, అర్థమవుతుందా? సో మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇదంతా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఖరికి మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కదా 12 కదా, 12 is the length of the rod. అర్థమైందా? జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి. There is a rod kept across that between the points A and B. అర్థమవుతుందా? And we have to find the EMF between the points A and B. And ఇక్కడ డిఎల్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను నేను. ఆ డిఎల్ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఈ డాట్ డిఎల్ చేస్తాం. ఈ డాట్ డిఎల్ చేస్తే ఈ డిఎల్ కాస్ థీటా వచ్చింది, అర్థమైందా? అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మనకి ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, పాయింట్ ఇన్సైడ్. ఇది ఆర్ డిస్టెన్స్ అనుకోండి, స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ అంటే స్మాల్ ఆర్ ఇస్ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాబట్టి r/2 ఇంటూ అలా రాస్తాం, అర్థమైందా? సో ఆర్ కాస్ థీటా, ఇది ఆర్, ఇదేమో థీటా. ఇది ఆర్ కాస్ థీటా అంటే ఎక్సే కదా, ఎక్స్ రాసుకున్నాను, అర్థమైందా? అల్టిమేట్లీ వి గాట్ దిస్. అండ్ షార్ట్ కట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాను, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ dB/dt ఇంటూ ఏరియా, ఇక్కడ ఉన్న ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ 12 ఇంటూ ఎక్స్, అర్థమవుతుందా? నోట్ ఇట్ డౌన్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకో రెడీ చేస్తే మనకి విల్ గెట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ ఎరేజ్ దిస్.
problems from our material. Okay. So this is a passage question. Passage question. A metallic rod is placed with a part of the cylindrical region of radius r where magnetic field undi. Cylindrical region of radius r. So this is the magnetic field. Okay. And but time varying magnetic field ఇచ్చాడు. dB by dt is equal to alpha greater than 0 ఇచ్చాడు. అంటే పెరుగుతుంది. Magnetic field is increasing. Sorry, what is the potential difference between the points A and B? Okay, there is a metallic rod. ఇక్కడ ఒక metallic rod పెట్టాడు. This is A and this point is B and this point is C. Okay. ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ is what is the induced EMF between the points A and B. A కి B కి మధ్యలో induced EMF ఎంత? అంటే ఈ డిస్టెన్స్ L అని ఇచ్చాడు. This distance he has given it as L. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఈ లోపల ఉన్న యాంగిల్ 30 degrees అని ఇచ్చాడు. 30 degrees he has given. ఓకే. ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి, ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ కి ఇంకో 30 degrees సబ్టెండ్ అవుతుంది. ఈ యాంగిల్ 30 degrees. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడికి ఈఎంఎఫ్ కట్టాలంటే ఈ లోపల ఉన్న ఏరియా కదా కన్సిడర్ చేయాలి. చెప్పండి. dB by dt ఇంటూ ఆ లోపల ఉన్న ఏరియా ఎంత? హాఫ్ ఇంటూ బేస్. హైట్ తెలుసు నాకు, హైట్ ఎలా తెలుసు. బేస్ ఎంత ఇది? ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 30. అంటే మనకి L/√3 వస్తుంది. ఇది బేస్ ఈజ్ L/√3. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో దట్ ఈస్ ద L square alpha by 2√3 అన్నాడు. కరెక్టే కదా? L square dB by dt అంటే ఆల్ఫా అని తీసుకోమన్నాడు కదా. L square alpha by 2√3. తర్వాత what is the EMF induced between B and C? B కి C కి మధ్యలో EMF ఎంత? ఈ లోపల ఉన్న ఏరియా వేయాలి. దిస్ ఏరియా యూ హ్యావ్ టు టేక్. అర్థమైందా? B కి C కి అంటే మనకి dB by dt ఇంటూ అది ఎలాగమ్మా 30 degrees సబ్టెండ్ చేస్తుంది కదా. ఇది L అయితే this is L and what is this? రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? L by cos 30 అవుతుంది. రేడియస్ is L by cos 30 అంటే L/√3/2 2 పైకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రేడియస్. మనకి మొత్తం ఏరియా ఎంత? πr² కదా. πr² అంటే 12L/√3 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 12 చేయాలి. అంటే 30 degrees లో ఉన్న ఏరియా ఎంత అంటే డివైడ్ బై 12 కదా చేయాలి. మొత్తం ఏరియా అంటే πr². R ఎంత వచ్చింది? R 12/√3 వచ్చింది. అర్థమైందా? మనకి ఎంత వస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ dB by dt అంటే ఆల్ఫా కదా. పై ఇంటూ L square into 4 divided by 3 into 12. 3 into 12, this goes 3 times. Pi L square alpha by, that is the answer, by 12. Pi L square alpha by 12. Pi R square alpha 100. Pi R square alpha by 12.
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ రాస్తాడులేండి, నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎల్ చేశాను. పై ఆర్ స్క్వేర్, పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఓకే, అయితే డివి బై డిటి అంటే ఆల్ఫా. ఓకే, నెక్స్ట్ what is the magnitude of induced electric field at the electric field at a point at a distance 2L from the axis of the cylindrical region of ikkada 2L distance దగ్గర 2L distance distance 2L from the axis అంటే ఇక్కడ నుంచి 2L distance అంటే బయట పాయింట్, the point is just outside. ఎలా రాస్తాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? హౌ యూ రైట్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి. ఇది చేస్తాం చూడండి, ఈ ఇంటూ 2π ఇంటూ 2L అని రాసేస్తామే, ఇజ్ ఈక్వల్ టు డివి బై డిటి ఇంటూ, ఓకే, లోపల ఉన్న ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఈ లోపల అంటే 2L అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా, ఏ ఏరియా వేయాలి? మొత్తం ఏరియా వేయాలి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఎంటైర్ ఏరియా, సో దట్ పై ఈస్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్డ్ and E is equal to dB by dt into R square by 4L. Okay, that is the answer. R square alpha by 4L అన్నాడు, కరెక్టే కదా. R square alpha by 4L, dB by dt బదులు ఆల్ఫా అని తీసుకోమంటున్నాడు. సో యూ అండర్స్టూడ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే ఈ ఏరియా తీసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కావాలంటే ఈ ఏరియా తీసుకోవాలి. ఆడు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ అంటున్నాడు? 2L డిస్టెన్స్ దగ్గర, యాక్సిస్ నుంచి 2L డిస్టెన్స్ దగ్గర అంటాడు. అంటే ఇక్కడ కావాలి, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఎల్ చేసాం అనుకోండి క్లోజ్డ్ లూప్ లోని. ఈ డాట్ డిఎల్ అంటే ఈ ఇంటూ 2π ఇంటూ 2L వస్తుంది కదా, రేడియస్ ఇక్కడ 2L, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2L ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి బై డిటి ఇంటూ లోపల ఉన్న ఏరియా వేయాలి పై ఆర్ స్క్వేర్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ దాకా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో ఆ ఏరియా వేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సరే, ఇంకొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? It's a little tough problem you have. So another problem is like this. Right. ఒక సిలిండ్రికల్ రీజియన్ లోని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఆ సిలిండ్రికల్ రీజియన్ సెంటర్ వెర్టెక్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అయింది. సిలిండ్రికల్ రీజియన్ సెంటర్, ఓకే, వెర్టెక్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అయింది, and that is the center of the triangle, and this is A, B and C. Okay, and this resistance, ఈ వైర్ ఉంది కదా ట్రయాంగులర్ వైర్, రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ లాంబ్డా అని ఇచ్చాడు, లాంబ్డా ఓం పర్ మీటర్. ట్రయాంగులర్ వైర్ రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇక్కడ రాస్తానే, రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. Okay, that is lambda. Magnetic field ఎలా మారుతుందో ఇచ్చాడు. Magnetic field is changing like this, C1t plus C2 అన్నాడు. Where C1 and C2 are the positive constants. A loop in the form of a triangle, equilateral triangle ABC of side length 2r. Side length 2r అన్నాడు. అంటే ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ r అన్నాడు. ఓకే, ఈ దీని యొక్క లెంత్ 2r అన్నాడు. అంటే ఇది r అయితే ఇది r అవుతుంది కదా. ఓకే, such that the C lies on the axis of the cylindrical region. Then okay, plane of the loop is perpendicular to the axis. So what is the potential difference between A and B? ఈ VA minus VB, okay, at t seconds, ఇది ఎంత అడుగుతున్నాడు. So the answer is minus C1 pi r square by 9. Minus C1 pi r square by 9. This is the answer. Okay. ఎట్లా చేసేదాము? ముందు EMF కడదాం. EMF దీనికే ఉంటుంది, దీనికి EMF ఉండదు ఈ రెండుకి. ఎందుకంటే ఏరియా 0 అయిపోతుంది కదా. ఇది దీనికైతే ఏరియా ఉంటుంది.
ఎంత ఏరియా ఎన్క్లోజ్ అయింది చెప్పండి. ఈఎంఎఫ్ ఈస్ డిబి బై డిటి. దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? what is that? We are getting C1TA కదా, అంటే C1T డెరివేటివ్ చేస్తే C1 వస్తుంది. C1 ఇంటూ ఈ లోపల ఉన్న ఏరియా ఎంత అవుతుందమ్మా? ఈ ఏరియా 60 degrees కదా, ఇది అంటే πr²/6 అవుతుంది. πr²/6. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఈ లూప్ లోని, పెరుగుతుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ ఎంత చెప్పండి? కరెంట్ ఈజ్ ఈఎంఎఫ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ అంటే లాంబ్డా ఇంటూ 6R వేయాలి. 6 స్మాల్ ఆర్. ఇదంతా 2R, ఇది 2R, ఇది 2R. ఓకే, ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటే ఈ ఈఎంఎఫ్ లో నుంచి అది తీసేయాలి. ఓకే, 6 ఈ C1 ఇంటూ πr² లోంచి 1/6 మైనస్ 1/36 IR కదా, ఇది ఈ కదా, ఇది దిస్ ఇస్ ఈఎంఎఫ్ మైనస్ I అంటే C1 ఇంటూ πr² డివైడెడ్ బై 36 ఇంటూ లాంబ్డా ఇంటూ R. తర్వాత మరి దీని లెంత్ ఎంత? 2R కదా, కరెంట్ ఇంటూ లాంబ్డా ఇంటూ 2R అని రాయాలి. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇలా రాసేవడం కదా, E మైనస్ IR అని. ఇది R ఇస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే లాంబ్డా ఇంటూ 2R అని రాయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ 2R కదా. ఓకే, ఈ R అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, లాంబ్డా అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, C1 ఇంటూ πr² యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ కామన్ అండ్ దిస్ ఇస్ 1/6 మైనస్ 1/18 వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఇస్ ద LCM? 18 is the LCM. 3 minus 1 2 అంటే మనకి C1 ఇంటూ πr² బై 9 వస్తుంది. అదవుతుందా? అండ్ యాక్చువల్గా మనకి మైనస్ ఇచ్చాడు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి హ్యాస్ గివెన్ మైనస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒక బ్యాటరీలా సర్వ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ సర్వింగ్ లైక్ ఏ బ్యాటరీ. ఎప్పుడు మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇన్సైడ్ ద బ్యాటరీ ఈస్ ఫ్రమ్ లోయర్ టు హైయర్, అందుకే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, యూ విల్ గెట్ దిస్ మైనస్ because this is lower potential and this is higher potential. ఇందాక చేసినప్పుడు ఇలా E మైనస్ IR ఎందుకు చేయలేదు? క్లోజ్డ్ లూప్ కాదు అది, ఓన్లీ ఈఎంఎఫ్ ఒకటే వస్తుంది, కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఇందాక అర్థమవుతుందా? దీని ముందు ప్రాబ్లం ఇది కూడా, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. రాడ్ పెట్టాడు అంతే, దాన్ని క్లోజ్ చేయలేదు. క్లోజ్ చేస్తే కరెంట్ పాస్ అవును. ఓకేనా? జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఇది క్లోజ్ లూప్ కదా, కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. రాస్తున్నారా? You share this video to all your friends, not only your college, any college, second year students. Okay, just I'll erase this. అయిపోయిందా? పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, గట్టిగా ఉంది ఏంటమ్మా బాబు.
ఏంటి విషయాలు? ఇవాళ కృష్ణాష్టమి కదా. కృష్ణుడికి ఏదంటే ఖీర్ అంటే ఇష్టం అండి. ఖీర్ చేస్తున్నారా మరి ఇంట్లో? వెన్న అంటే ఇష్టమా కృష్ణుడికి? గేదె పాలతో చేసిన వెన్న కాదు, ఆవు పాలు. ఇది కూడా మన దగ్గర దొరుకుతున్న ఆవులు ఇలా ఫ్లాట్ గా ఉన్నాయి వెనకాల. అవి జెర్సీ ఆవులు అంటారు వాటిని. జెర్సీ ఆవులు వెరీ డేంజర్. సరే, విల్ గో ఫర్ దిస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Here there is a horizontal cylindrical uniform but time varying magnetic field dB by dt as shown. ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఇలాగా సర్కిల్ పెట్టి డాట్ పెట్టి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్, ఓకే. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా మారుతుంది. dB by dt అన్నాడు. dB by dt ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు. ఇంక్రీజింగ్ అంటే కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది, పైన సౌత్ పోల్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంటుంది కదా. ఓకే, దాన్ని అపోజ్ చేయాలంటే లెన్స్ లా ప్రకారం కింద నార్త్ పోల్ రావాలి, పైన కింద నార్త్ పోల్ వచ్చిందంటే పైన సౌత్ పోల్ వచ్చినట్టే కదా. తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది. ఓకే, ఆ స్ప్రింగ్ ఒక చార్జ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. అండ్ ఇది ఎంత దూరంలో ఉంది? ఎంత దూరంలో ఉంది ఇది. స్ప్రింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ చార్జ్ అండ్ ఇట్స్ మాస్ ఈస్ m. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ k అన్నాడు, మాస్ ఈస్ m. ద చార్జ్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. చార్జ్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కంప్రెషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్? కంప్రెషన్, స్ప్రింగ్ ఎంత కంప్రెస్ అయిందో అడుగుతున్నాడు. సరే, ముందు ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కడదాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రల్ E డాట్ dl. dl అంటే 2πl వేయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు dB by dt. dB by dt లోపల ఉన్న ఏరియా వేయాలి. లోపల ఉన్న ఏరియా πr². క్యాపిటల్ R ఇస్ ద రేడియస్ అని ఇచ్చాడు. రేడియస్ క్యాపిటల్ R. ఓకే, ఈ మొత్తం ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కదా ఉంది, అదే వేయాలి, πr² వేయాలి. అంటే మనకి పై క్యాన్సిల్ అయింది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూ గాట్ ఇట్ యాజ్ 1/2L r²/2L ఇంటూ dB by dt వచ్చింది. ఓకే, సో తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? కిందకు ఉంది. ఇట్ ఇస్ డౌన్వర్డ్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, charge particle of charge q. Okay, electric field downwards ఉంది. what is the compression? mg కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కూడా కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కరెక్ట్. సరే, ఇక్కడ మనకి mg కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, వెయిట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అంటే ఈక్యూవే కదా, is equal to kx అని రాస్తాం. పైకేమో kx యాక్ట్ అవుతుంది, వేర్ x is the compression in the spring. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇది వేయాలి, ఇది ఆడబెట్టాలి. చెప్పండి. mg ప్లస్ e ఎంతమ్మా? r²/2L ఇంటూ dB by dt డివైడెడ్ బై k చేస్తే x వస్తుంది. x is the compression in the spring. What is x? x is the compression in the spring. కంప్రెషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. ఓకే, అర్థమైందా? రాసుకోండి. This is the compression in the spring. నెక్స్ట్ ఇదైతే ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం. అయింది. సరే, so let's go for one more question. You can pause the video and note it down. Right, this time erasing this. Okay,
There is one more question. There is a time varying magnetic field. Magnetic field time to maarutundi, which is directed out of the plane of the paper, exists in a cylindrical region of radius r. Exists in a cylindrical region of radius r. Magnetic field bite undi. Okay. The rate of change of magnetic field is k. dB by dt is equal to k. K greater than 0 100. K is greater than 0. A smooth rigid wall is tangential to this circular region. Ikkada oka wall undi. Wall rigid wall annade. A smooth rigid wall. Smooth rigid wall. Okay. Tarvata there is a charge minus q which is placed in a gravity free space nearest to the wall at a distance L from the center of the cylindrical region. Okay, the radius r annan kada. Ee r ila pedtane ikkadi nunchi ikkadiki L ane dooranloni oka minus q charge pettam. We have kept a minus q charge in the gravity free space. What is that? Gravity free space. Tarvata, from the center of the cylindrical region, the net force on the charge is R is L equal to R kannani. What is the net force on the charge? Net force answer ఎంత ఇచ్చాడంటే QR cube k by 2L square ఇచ్చాడు. That is the net force acting on the ఈ కండిషన్ ఒకటి తీసుకోవాలి మనం, R far less than L, including the normal reaction కూడా కన్సిడర్ చేయమన్నాడు from the wall. ఓకే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటికి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, కింద నార్త్ పోల్, పైన ఏమొస్తుంది సౌత్ పోల్. సౌత్ పోల్ అంటే ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టాంజెన్షియల్ గానే ఉంటుంది కదా. టాంజెన్షియల్ అంటే మైనస్ క్యూ చార్జ్ ని ఇటుపక్క ఫోర్స్, మైనస్ క్యూ చార్జ్ ఇటుపక్క అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఇటుపక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో. సో EQ has two components of force. ఇది తీటా అనుకుందామే. ఈ పైదేంటి EQ cos తీటా, కిందకి నార్మల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది, రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఈ లోపలికి యాక్ట్ అవుతుందండి EQ sin తీటా కదా. EQ sin తీటా ఇస్ ద నెట్ ఫోర్స్. ఓకే, ఇది 90 మైనస్ తీటా, ఇది తీటా అవుతుంది. ఓకే, సో నెట్ ఫోర్స్ ఏంటమ్మా? EQ sin తీటా. నార్మల్ రియాక్షన్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, EQ cos తీటా రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. E అంటే ఎంత? What is the formula of E? Integral E dot dl గుర్తుందా? Integral E dot dl, E into 2 pi L is equal to dB by dt అంటే K కదా, dB by dt into pi r square. పై క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వచ్చింది? KR square divided by 2L. KR square divided by 2L into Q. Sin theta ఎంతమ్మా? Sin theta is opposite by hypotenuse. Opposite by hypotenuse. అదే కదా ఆన్సర్. KQR cube by 2L square. అర్థమైందా? రాసేయండమ్మా. So this is the question. Okay. మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అట్రాక్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇంకో 2 రౌండ్స్ చేద్దామా? కష్టంగా ఉన్నాయా? ప్రాక్టీస్ షీట్స్ లో చేద్దాం. రైట్. Electron charge.
చేస్తారు కదా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్. చేస్తారా? డౌట్స్ అడగట్లేదు మీరు. సరే పర్లేదు, దాన్ని నేనే చేసుకోవాలా, మీరు చేయరేంటి? రైట్. ఇక్కడ ఒక నాన్ కండక్టింగ్ రింగ్ ఉంది. దర్ ఇస్ ఎ నాన్ కండక్టింగ్ రింగ్ each and this is carrying a charge q which is uniformly distributed over its circumference and is placed on a rough horizontal surface. A vertical time varying magnetic field B is equal to 4t square is applied and is switched on at a time t is equal to 0. Let m be the mass of the ring and r is the radius of the ring, and the ring starts rotating after 2 seconds. 2 seconds తర్వాత రింగ్ స్టార్ట్ అయింది రొటేట్ అవడం. ఓకే, మనం కూడా అప్పుడప్పుడు చదవాలా వద్దా అని అక్కడ చదువుతాం. సరే, ఈ రింగ్ రొటేట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టింది. వాట్ ఇస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్? అంటే ఇక్కడ టార్క్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా. టార్క్ అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇక్కడ? What is the electric field in this point? R by 2 into dB by dt కదా. dB by dt అంటే ఎంతమ్మా? 8t. Electric field into charge is nothing but force into perpendicular distance is torque. ఈ టార్క్ ఏ టార్క్ ఆపుతుంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యొక్క టార్క్ ఆపుతుంది. μmg into r కదా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యొక్క టార్క్. సో 2 seconds తర్వాత తిరగడం మొదలు పెట్టిందంట. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యూ. ఓకే, 2 seconds తర్వాత t 2 seconds తీసుకోవాలి. అంటే ఇది క్యాన్సిల్ అయినట్టే కదా. t 2 seconds తర్వాత తిరగడం మొదలు పెట్టింది అన్నాడు. సరే, ఇక్కడ r క్యాన్సిల్ అయింది. తర్వాత 8q r by mg is nothing but mu. So that is the answer. Note it down, dear children. Okay, this is another question. Electric field into charge is force into perpendicular distance torque. మరి తిరగకుండా ఏం చేస్తుంది? మరి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కదా. maximum value of friction ఇక్కడ μmg ఇది. μmg is the maximum value of friction. So we can find that mu. Okay. ఇంకో 2 క్వశ్చన్లు చేయనా? కష్టంగా ఉందా? Let me erase this. Okay. అది నోట్ చేసుకున్నారా? పాజ్ చేసుకుని నోట్ చేసుకుంటారు కదా. అయిపోయిందా? So last problem. కష్టంగా ఉంది కదా. A triangular wire frame of side length 2 meters. There is a triangular wire frame of side length 2 meters. Okay, is placed in a time varying magnetic field. dB by dt ichchadu. dB by dt is given as √3 Tesla per second. Okay, the magnetic field is perpendicular to the plane of the ring. Magnetic field la undi. This is the magnetic field. Magnetic field is perpendicular to the plane of the ring. Okay, la undi, perpendicular to the plane of the ring undi. Plane of the triangle. The base of the triangle AB is 1 ohm. This resistance is 1 ohm, and the two sides have 2 ohms resistance each. Okay, what is the magnitude of potential difference between A and B? A की B की మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. అదవుతుందా?
What is the question? Answer is 0.4 volts. This is the answer. Okay. Right, manki mundu EMF formula across one rod. EMF across one rod. dB by dt into area. This area I have to take. dB by dt ante √3 kada into area of the triangle divided by 3 kada idi area of the triangle ante half into base 2 meters kada, height √3 by 2 into 2 untadi, √3 by 2 into 2. Okay, అంటే ఇదే మా హైట్. ఈ హైట్ అంటే ఇక్కడ sin 60 వస్తుంది కదా, sin ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ అంటే sin 60 అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ 2 మీటర్ కదా, సైడ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ 2 మీటర్స్ అన్నాడు. మరి ఈ లోపల ఉన్న ఏరియా కావాలంటే డివైడెడ్ బై 3 చేయాలి. డివైడెడ్ బై 3. మరి ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా, మొత్తం ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే ఇంటూ 3 చేయాలి. ఎలాగో ఈ 3 ఎలాగో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, 2 క్యాన్సిల్ అయింది. సో వాట్ ఇస్ దిస్? ఈ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. 3 volts is the EMF, total EMF. కరెంట్ ఎంత వస్తుంది? కరెంట్ ఈస్ టోటల్ EMF డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా? ఇది యాడ్ చేయాలి కదా, 5. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ AB అంటే EMF అక్రాస్ AB మైనస్ కరెంట్ ఇంటూ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇదే కదా, ఇలాగే కదా రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద EMF అక్రాస్ AB? EMF అక్రాస్ AB మొత్తం EMF 3 volts కదా, అక్రాస్ AB 1 volt ఉంటుంది. 1 మైనస్ కరెంట్ అన్నింటిలోనే సేమ్ సిరీస్ కదా, 3/5 ఇంటూ దీని రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 1. దీని రెసిస్టెన్స్. So what is this? 1 minus 0.6, that is nothing but 0.4 volts. Okay, hope you enjoyed my lecture, and I wish that you can share the video to all of your friends on your Facebook walls, okay, etc. I cannot ask more help than this. Okay, bye. Take care. You note down this and just okay. If you have any doubt, you keep it in the comment section, or in WhatsApp you can post your doubts. Okay, bye.